energieprijzen, de mensen aan de pomp vullen die de gans betalen daar meer voor. Zijn daar oplossingen voor? Gaan die prijsstabiliteit? Well, dat is het toponderwerp vandaag. Hè. Dat was het eigenlijk al voor de oorlog. Dus de energieprijzen in Europa die zijn heel erg moeilijk voor onze gezinnen, maar ook voor onze industrie. Wij importeren nu wel Amerikaans LNG, maar dat is veel en veel duurder dan het Russisch gas dat we voor de oorlog hadden. Dus we zaten eigenlijk al in heel grote moeilijkheden. Dat is alleen maar erger geworden nu en het zou op korte termijn nog veel erger kunnen worden. Dus dat is het allereerste onderwerp dat vandaag zal besproken worden. Ik heb een aantal voorstellen om op Europees niveau die prijs te kunnen mitigeren, maar ik zal die hier binnen ventileren. Ik heb net gezegd dat ik die binnen zal ventileren. Ik denk dat ik deze week al genoeg ideeën heb geventileerd die ik misschien beter binnen had geventileerd. Het akkoord over de gevangenis. Gaat het eigenlijk wel iets oplossen? Ja, dat denk ik wel. Hè. We hebben denk ik op al die componenten heel goed doorgewerkt. Dus natuurlijk de proof of the pudding lies in the eating. Hè. Je moet die maatregelen van kracht laten gaan en dan kijken wat het effect is op de bevolking in de gevangenissen. En dan kijken wat het effect is op de bevolking in de gevangenissen. En dan monitoren of dat volstaat. Dus ik ben blij wel dat het akkoord is dat we ermee van start kunnen gaan. De boeiende regering helemaal platgestreken. Blijft het gespannen? Ja, dat zijn moeilijke onderwerpen geweest. Hè. De meningen lopen erg uiteen. Ja, wij zijn een coalitieregering van 5 partijen. Daar zit een heel breed spectrum op. Hè. In België is dat traditioneel zo. Dat wil zeggen dat geen enkel beslissing gemakkelijk is. Alles is moeilijk. Maar aan het einde van de rit is maar één ding belangrijk. Kan een regering nog beslissingen nemen? Ik denk dat we gisteren bewezen hebben dat we nog beslissingen kunnen nemen. En dat maakt mij optimistisch voor hetgeen dat er nu aankomt. Zijnde de laatste grote ronde in onze budgettaire sanering die we nog moeten doen. Oké? Ah oui, oui, oui. Naturellement, oui. Ah, oh, vous êtes sur le dernier rang, c'est incroyable ça. Il ne faut pas vous laisser faire par les Flamands. Hein. Sinon... On s'entend très bien. Ah oui, on s'entend très bien, oui. Il est en train de rigoler derrière votre dos, mais bon... Mais vas-y. Aujourd'hui, vos propos sur la Russie font toujours polémique, sont donc mal perçus. Est-ce que vous avez été incompris? J'ai pas vraiment cette impression. C'est assez clair qu'on veut continuer à pleinement soutenir l'Ukraine et à garder la pression maximale sur la Russie. On plaide pour le 20e package de sanctions sur la Russie et tout le monde le sait. Je trouve, ceci dit, que c'est pas normal qu'on n'ait pas représenté à la table de négociation. C'est quand même bizarre. On finance la guerre, c'est l'Europe et seulement l'Europe qui finance la guerre, mais on n'est pas représenté à la table des négociations. Et je suis pas le seul qui dit ça. Macron l'a dit déjà, Meloni l'a dit déjà. Il faudrait essayer d'être représenté à la table des négociations. Et les négociations, ça mène, à mon avis, à une paix durable, une paix équitable, acceptable pour l'Ukraine et l'Europe. Ce que j'ai dit sur les soi-disant normalisations des relations avec la Russie, c'est dans l'hypothèse d'une période qui est postérieure à arriver à cette paix acceptable. Donc je pense que c'est tout à fait normal. Et cette image, en tout cas, pro-Poutine qu'on essaie de vous donner, ça vous gêne? Oui, si on connaît mon histoire personnelle avec l'Ukraine, c'est un pays que je tiens au cœur depuis des décennies. C'est vraiment, comment dire, c'est difficile à comprendre qu'on me met dans la poche de Poutine quand on voit comment la Belgique organise son aide bilatérale à l'Ukraine. C'est incroyable ce qu'on dit. Tout le monde sait qu'on plaide pour une pression maximale sur la Russie. Donc qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Justement, par rapport à la guerre en Ukraine, on sait que Viktor Orban bloque ces 90 milliards de prêts à l'Ukraine. Comment peut-on encore convaincre M. Orban de débloquer la situation et de retirer son veto? Oui, peut-être ce sera compliqué avant les élections en Hongrie. J'ai l'impression que ça fait partie de sa campagne électorale. Mais en tout cas, il faut exécuter les décisions qu'on a prises ici. C'est inacceptable de décider avec les leaders et d'après dire mais je ne suis pas prêt à exécuter ce que j'ai décidé. Donc voilà, j'ai négocié cette négociation, vous le savez bien. Je ne voulais pas savoir de la solution Euroclear, je l'ai bloquée. Mais c'est ce qu'on n'a pas tellement aperçu, que j'ai aussi joué un rôle énorme à arriver à la solution de du prêt à l'Ukraine. Et j'ai aussi négocié avec Viktor Orban là-dessus.
Donc je pense que, comme on dit en latin, pacta sunt servanda. Mais peut-être il faut attendre les élections en Hongrie. Madame von der Leyen a parlé de cette situation pendant la dernière réunion des Coalition of the Willing et elle a dit à tout le monde, j'ai des solutions dans la poche pour continuer le financement de l'Ukraine et donc j'ai confiance en elle qu'on peut y arriver. Pour contrôler l'envolée des prix actuels, est-ce qu'il y a une piste, est-ce qu'il y a quelque chose qui sera évoqué par la Belgique? Est-ce que vous proposez un gel des prix? Oui, c'était déjà avant la guerre au Proche-Orient un sujet très important parce que les prix de l'énergie, ça pose un problème énorme pour l'Europe, certainement pour la compétitivité de l'industrie et certainement l'industrie intensive en énergie. Et cette industrie est très représentée en Belgique, donc c'est un problème majeur pour nous. Donc même avant la guerre, c'était déjà un problème énorme. Donc j'ai dans ma poche une liste de propositions pour le niveau européen pour s'en occuper, mais c'est mieux de les mentionner en interne. J'ai déjà assez dit à l'extérieur que j'aurais dit peut-être que j'aurais préféré de dire à l'intérieur. Le marché du carbone, par exemple, le marché du carbone, est-ce qu'il faut réformer? La réforme du système ETS, oui, je pense que c'est à l'ordre du jour. Il y a des différentes opinions là-dessus en Europe et je pense que, comme toujours, la Belgique peut-être faire des suggestions pour arriver à un compromis parce que notre pays, c'est le mini-Europe. Chaque opinion qui existe en Europe existe en Belgique. Donc on est toujours très bien placé pour voir où on pourrait trouver le compromis. Et j'ai des idées très concrètes là-dessus que je vais mettre sur la table. Est-ce que cette guerre au Moyen-Orient, c'est la guerre des Européens également? Non, on n'a pas commencé cette guerre. Il n'y a aucune volonté en Belgique pour être impliqué dans la guerre contre l'Iran. Et je pense que ça ne va pas changer, mais je vais en parler avec les collègues européens. Mais je pense que c'est un sentiment partagé par les pays membres de l'Union européenne qu'on n'a pas voulu cette guerre, on n'a pas commencé cette guerre. Il nous manque une planification pour la guerre, une stratégie de sortie qui ne semble pas être là et que tout le monde ne veut qu'une chose, que cette guerre sera terminée aussi vite que possible et de ne pas être impliqué. Autre question, si on doit faire des efforts pour protéger des pays tiers qui sont impliqués contre leur volonté. Ça, c'est une question au niveau européen et aussi au niveau de la Belgique, si on doit le faire, oui ou non. Et la voie diplomatique, sur la voie diplomatique, l'Europe peut jouer un rôle? Ah oui, je pense que oui, mais c'est peut-être mieux d'en discuter à l'intérieur. Voilà. To control this crisis and face the consequences. Yes, we are very worried about the energy crisis. We're already worried before the start of the war. The prices were too high, and this war has, of course, created another spike in the prices. And if that becomes structural, we're in deep trouble. And I think at the European level, some measures can be taken to address the problem of the high energy prices. I will have some propositions about that, but I will, of course, put them on the table inside and not tell them to the press. But I think, to give you one example, ETS reform is high on the agenda. Thank you, Prime Minister. Okay. Now, on the other side.
Morgen, einen schönen Vormittag. Der heutige Europäische Rat hat ja die Wettbewerbsfähigkeit im Fokus, aber natürlich ist in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung im Nahen Osten eine, die uns beschäftigen wird und auch die Auswirkungen, die diese Entwicklung auf die Wettbewerbsfähigkeit, vor allem auf die Energiepreise in Europa haben wird. Neben der Versorgungssicherheit wissen wir, dass die Energiepreise die Wettbewerbsfähigkeit maßgeblich beeinflussen. Und ich sage ganz offen, wir haben hier zwar einen Vorschlag der Kommission erhalten, da sind im Wesentlichen nationale Maßnahmen angeführt, die sind mir bewusst, die setzen wir auch. Wir haben ja gestern eine Senkung der Treibstoffpreise beschlossen von etwa 10 Cent pro Liter. Aber das ist für mich zu wenig auf europäischer Ebene. Ich brauche hier auch europäische Lösungen und daher werden wir auch darüber reden müssen, was hier noch passieren kann und muss, damit wir zu besseren Preisen am Energiesektor auch in Österreich kommen. Sie wissen, wir erzeugen etwa 90% des Jahresverbrauchs aus Erneuerbaren, bezahlen dafür aber den Preis für Strom, wie er aus Gaskraftwerken erzeugt wird. Das ist fast das Doppelte. Und das ist ein Umstand, der so nicht zu akzeptieren ist. Und das kann ich auch nicht nur auf nationaler Ebene lösen. Da braucht es auch europäische Lösungen. Das zweite Thema sind die ETS-Zertifikate. Ich habe mich sehr dafür verwendet, auch einen Brief geschrieben, der mittlerweile von 9 anderen Staaten unterstützt wird, damit die Gratiszertifikate über 2034 hinaus verlängert werden und gleichzeitig auch eine Herausrechnung des Gaspreises aus den Zertifikaten erfolgen kann. Das würde auch dazu führen, dass eine Verbilligung erfolgt und das braucht unsere Industrie dringend. Und am Binnenmarkt habe ich eine erfreuliche Nachricht. Meine ständigen Bemühungen, den Österreich-Aufschlag zum Verschwinden zu bringen, zeigen Erfolge. Ich gehe davon aus, dass wir in den Schlussfolgerungen dazu auch eine Bestimmung haben werden. Das heißt, diese Ungleichbehandlung am Binnenmarkt ist jetzt auch ein Thema, mit dem sich die Kommission und der Rat beschäftigt. Ich freue mich sehr darüber. Und letztlich geht es natürlich auch darum, dass wir die Energieversorgung insgesamt in Europa im Auge haben. Österreich hat hier ja schon diversifiziert. Das heißt, wir beziehen ja kein Öl und kein Gas mehr aus Russland. Wir haben uns breiter aufgestellt. Wir haben auch Reserven für Öl und Gas angelegt. Das hilft uns in der derzeitigen Situation. Aber generell, Sie haben die Entwicklung der letzten 24 Stunden mit beobachtet, ist es eine besorgniserregende Lage im Nahen Osten. Und wir müssen alles tun, dass wir die Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf unsere Gesellschaft so gering wie möglich halten. Das Ganze zu den Gratiszertifikaten. Wie lange sollen die dann verlängert werden? Was erhofft sich dadurch? Weil die österreichische Industrie ist ja eigentlich gut darauf eingestellt, wenn wir von Fossil früher ausgestiegen wären, hätten wir jetzt viele Probleme nicht. Ja, hätte Ware, sagt man in Österreich, ist eine Lösung, die in der Situation nicht viel hilft. Die Gratiszertifikate bedeuten, dass die Industrie eine Kostenentlastung bekommt. Und ich glaube, dass gerade jetzt bei steigenden Energiepreisen das Gebot der Stunde ist. Und wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit erhalten wollen in Europa, dann sollten wir uns gut überlegen, ob jetzt der Zeitpunkt ist, auf diesem Zertifikatensystem so zu bleiben, wie es derzeit konzipiert ist. Sie erwarten sich noch mehr von der Kommission der Europäischen Union, in welche Richtung soll es gehen? Ja, wenn das Merit-Order-System beibehalten wird, dann haben wir den Umstand, dass wir für erneuerbare Energie, also Strom aus erneuerbarer Energie, den Preis bezahlen, wie wenn er aus Gaskraftwerken kommen würde. Das ist keine gute Lösung. Und wenn das derzeit nicht änderbar ist, dann sollten wir uns überlegen, wie wir den Gaspreis senken können, weil der dann letztlich wieder für den Strompreis maßgeblich ist. Und da brauche ich auch eine europäische Lösung. Mir ist schon bewusst, dass wir mit Förderungen, Unterstützungen, Steuersenkungen national was tun können. Das machen wir. Aber dafür braucht es keine Europäische Union, dafür braucht es keine Kommission. Daher ist mein dringender Appell, hier mehr zu tun und größer zu denken und größer zu lösen und es nicht bei den Nationalstaaten zu belassen. Eine Frage noch, Premierminister Viktor Orban, der 90 Jahre der Ukraine, werden Sie heute darauf ansprechen und Druck machen?
Ich gehe davon aus, dass das auch Thema ist in der heutigen Sitzung. Viktor Orban hat dieser Unterstützung der Ukraine zugestimmt und ich glaube, dass man sich auch an die eigenen Beschlüsse halten sollte. Und die Energieversorgung Ungarns, hier gibt es ja Angebote anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, insbesondere Kroatien, könnte ja sichergestellt sein. Und daher glaube ich, dass man sich dringend an die Beschlüsse halten sollte und sie nicht aus innenpolitischen Überlegungen blockieren sollte. Herr Bundeskanzler, Sie haben gerade die innenpolitischen Probleme angesprochen. Also die Wahl in Ungarn ist ja am 12. April. Denken Sie wirklich, dass es davor jetzt noch eine Bewegung gibt bei Orban mit dem 90 Billion Loan? Wenn nicht, was kann man in dieser Zeit alles überbrücken? Ob es eine Bewegung gibt, muss Orban für sich selbst entscheiden. Aber ich gehe davon aus, dass das, was wir beschließen und auch wo er zugestimmt hat, umzusetzen ist. Und wenn die Energieversorgung offensichtlich ein vorgeschobenes Argument ist, dann müssen wir uns darüber unterhalten, was dahinter liegt. Und wenn das der Wahlkampf ist, dann glaube ich, dass wir auch ehrlich miteinander umgehen müssen und sagen, das ist kein Argument im Hinblick darauf, wie es der Ukraine geht, wie es den Menschen in der Ukraine geht und was man selbst auch beschlossen hat. Inwiefern soll sich die EU auf der Straße verschließen? Also die Auswirkungen sind ja ersichtlich. Durch die Sperre der Straße von Hormuz haben wir zwei große Fragen, Versorgungssicherheit und Preise. Beides ist gefährdet durch die Entwicklungen im Nahen Osten. Ich kann aus meiner Sicht, ich bin Regierungschef eines neutralen Landes, ich kann nur aufrufen, dass man dringend die Angriffe auf die Infrastruktur unterlässt. Das lässt sich kurzfristig auch nicht wiederherstellen. Die Intervention in der Straße von Hormuz ist für Österreich sowieso kein Thema, so wie ich es aus Neutralitätsgründen, so wie ich es verstanden habe, geht es aber darum, dass die NATO-Staaten aufgefordert worden sind. Also ist es eine Frage der NATO, die ist auch eindeutig beantwortet worden. Auch die EU-Mitgliedstaaten haben dazu eine klare Meinung, dass sie sich in diesen Konflikt, der nicht von uns begonnen wurde, auf diese Weise nicht hineinziehen lassen wollen. Möchten Sie eine Reaktion der Amerikaner in Form von Zöllen vielleicht, oder wenn Sie sich da nicht einhalten? Die Handlungsweise der Vereinigten Staaten ist schwer vorhersehbar. Sie sehen ja auch in der derzeitigen Entwicklung im Nahen Osten, dass hier die Strategie schwer zu erkennen ist. Wie reagiert wird, weiß ich nicht, aber Europa und auch Österreich wird sich nicht erpressen lassen. For my first UCO, Europe is faced by some grave challenges with the war in Ukraine, the war in Iran, and it's time for us to step up and to do a better job for our citizens in terms of defense, in terms of a stronger economy. And I'm very much looking forward to be part of this family here and to do a better job for each and every one. How can we convince Mr. Orban to free this loan? It is obvious that Ukraine needs our full support to win this war against the Russian aggression. The loan is crucial to make sure that Ukraine can prepare for next winter. There has been decision-making here on the European level, so I expect everyone to respect that. And I'm also very happy that the European Commission was able to find a technical way forward so that we can fix this pipeline issue so that this loan can get into effect as soon as possible. Obviously, the war in Iran is also affecting us in terms of higher energy prices. So we have to look how we can protect our consumers and companies against two big impacts of this war. But let me be clear, the ETS system was crucial to speed up the transition in Europe. And without the ETS system, we would now be importing billions and billions of fossil fuels from outside of Europe. So I'm willing to look how to improve our climate policies, but we're not going to revoke policies
policies that are in the end crucial to make sure that this continent is greener and stronger in the long term. Well, this is a war that was started by the United States and Israel against Iran on reasons that I can understand, because the Iranian regime is brutal, not only for its own people, but also for the broader region and a security threat for Europe. But it's not a war that we are part of. The Netherlands is ready, together with France and others, to protect the European partners. But at the moment, there is no clear indication that there is a proper proposal for a mission, and it's also at the moment too volatile to start a mission in the Strait of Hormuz. So we need to put focus on de-escalating of the war at the moment, and then look on extra measures that Europe can take. It's only up to the Iranians to decide of the future of Iran. Hopefully this brutal regime will go away as soon as possible, but just bombing Iran will not in the end end in a regime change. There's more needed for that, and I'm a big fan of more sanctions from the EU on the Iranian regime and more support for the democratic forces in Iran. Thank you very much. Καλημέρα σας. Από τα σημερινά θέματα στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεχωρίζω δύο, τα οποία θεωρώ μαζί με την Ουκρανία είναι τα τρία θέματα που θα κυριαρχήσουν. Αναφέρομαι φυσικά στην ανταγωνιστικότητα και στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Δύο θέματα που συνδέονται και μεταξύ τους, αφού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η επίδραση που έχει στην αύξηση της τιμής του κόστους της ενέργειας, επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση φυσικά στο θέμα της ανταγωνιστικότητας δεν θα περιοριστεί στο κόστος ενέργειας. Εκείνο που αναμένεται μετά και το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είχαμε τον Φεβρουάριο εδώ στο Βέλγιο σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα, είναι η παρουσίαση από μέρους της Επιτροπής ενός πολύ συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με συγκεκριμένα παραδοτέα που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να σας αναφέρω ότι, λαμβάνοντας υπόψη το τι κάναμε με τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας σε ένα χρόνο, από το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι σήμερα, όλα αυτά που κάναμε στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, που σε ένα χρόνο κάναμε πολύ περισσότερα από όλα αυτά που συζητούσαμε για δεκαετίες, είμαι αισιόδοξος ότι η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα θα φέρει αποτελέσματα. Είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται και μέσα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτονομία που αγγίζει οριζόντια όλους τους τομείς. Το δεύτερο θέμα, έρχομαι και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είχαμε μια μεγάλη συζήτηση και ένας χρόνος αφιερώθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Είναι σημαντικό μέσα από την συζήτηση να σταλούν δύο πολύ συγκεκριμένα μηνύματα. Πρώτον, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Διαφωνώ με κάποιες αναφορές που έγιναν ότι δεν είναι κάτι που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το πρώτο, ξεκάθαρο ενδιαφέρον για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκα προηγουμένως πώς μας επηρεάζει, μια μόνο πτυχή του πώς μας επηρεάζει. Και το δεύτερο, αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, αυτό μετέφερα χθες στην Πρόεδρο της Επιτροπής, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, το ανέφερα τώρα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα το αναφέρω και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι χώρες της περιοχής με τις οποίες είμαστε σε επαφή αναμένουν κάποια πρωτοβουλία για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Μια πρωτοβουλία που θεωρώ θα πρέπει σήμερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις, να έχουμε ένα ρόλο σε μια πρωτοβουλία, γιατί αν δεν υπάρξει η οποιαδήποτε πρωτοβουλία, η συνέχιση αυτής της κατάστασης λειτουργεί αρνητικά για όλους μας. Άρα είναι το δεύτερο που αναμένω μέσα από την σημερινή συζήτηση. Το τρίτο, υπάρχουν δύο άλλες πτυχές που θέλω να αναφέρω. Η στήριξη προς τον Λίβανο. Υπάρχει μια επίσημη πρόταση, δημόσια πρόταση του Προέδρου του Λιβάνου για συζητήσεις, για συνομιλίες με το Ισραήλ. Μετά και από δική μας πρωτοβουλία έχει συμπεριληφθεί συγκεκριμένη αναφορά στα συμπεράσματα. Ήταν κάτι που μου ζήτησε ο ίδιος ο Πρόεδρος του Λιβάνου. Από εκεί και πέρα
αν υπάρξει και θετική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, είμαστε έτοιμοι μέσα στο πλαίσιο των εξαιρετικών σχέσεων που έχουμε με όλους. Nem spekulálunk, majd ha megjött az olaj, akkor megoldódik a helyzet. Addig nem. Tegnap este azt mondta Dunaújvárosban, hogy csatába indul. Mit tekintene győzelemnek? Ha hazajutok. De hát csak szuverén emberekkel vitatkozok. Ezt szeretném megtudni majd a mai tanácskozás végén, mert a mai tanácskozás az arról szól, hogy fenyeget egy olaj világgazdasági válság, ami legsúlyosabban Európát érintheti, és ma azt kell megvitatnunk, hogy ezt hogyan védjük ki. Magyarországnak megvannak a saját nemzeti eszközei, de nekünk európai megoldásra is szükségünk van. Sorry? No. Nincs napirenden ez a kérdés. Nincs az előrejelzett napirendek között ez a kérdés. Ez előkerülhet. Én nem remélek semmit a brüsszeliektől. Tehát ezt a problémát, az ukrán olajblokkád problémáját, azt nekünk magyaroknak kell megoldani. Brüsszel valójában összejátszik az ukránokkal, ő az ukránok oldalán áll Brüsszel. Akármit is mond, az egy színjáték, amit látunk, ők az ukránok oldalán állnak, tőlük nem remélhetünk semmit, de ezt nekünk kell, ezt az olajblokkádot nekünk kell letörnünk saját erőből, de erre meg is van a haditervünk. Miniszterelnök úr, pártolja, hogy az aranyfogóügyét felhozhatja majd a megbeszéléseket, vagy felhozza, vagy lehet vele érteni? Nem tartozik senkire, egy nemzeti ügy. Miniszterelnök úr, nem. Miniszterelnök úr, pártelnökként vizsgálja, hogy a Fidelitásnak mit köze van az ukrán zászlós akcióhoz a Tisza. Nem vizsgálok semmi ilyet, mert a kérdést is nevetségesnek tartom. Hát a Tisza párt európai parlamenti képviselői itt szoktak ülni ukrán mezbe. Hát ők ukrán mezben vannak, nem miattuk rájuk. Tehát az, hogy ők ukrán pártiak, ukrán mezt hordanak, otthon vagy nyilvánosan ukrán zászlót lengetnek, azt szerintem minden magyar számára nyilvánvaló, nincs ezen mit vizsgálgatni. Parancsolja? Tessék? Volt már ilyen. Rosszul jöttek ki belőle a németek, ne csinálják. Me? We would like to get the oil which is ours from the Ukrainians, which is now blocked by the Ukrainians. I will never support any kind of decision here which is in favor of Ukraine. Still, the Hungarians are not able to get the oil which belongs to us. Köszönöm szépen, van igen? Change your mind about the 90 billion euros for Ukraine? Will you allow Ukraine to get the money? No, the Hungarian position is very simple. We are ready to support Ukraine when we get our oil, which is blocked by them. Till then, there is no any decision which is favorable for Ukraine will be supported by Hungary here. Okay, but they are going to mend the Druzhba pipeline. Do? They are going to fix the pipeline. We are waiting for the oil. All the other is just fairy tale. So we believe only facts. Oil should arrive to Hungary. And then this is a new chapter. Till then, we cannot support any pro-Ukrainian proposal. But why did you... Sorry? No other option? No. We need it because it's existential. What we are speaking about is not politics. It's existential for Hungary, you know? To get the oil. To get the oil is existential for the Hungarians. Without getting that oil, all the households in Hungary and companies will go to bankruptcy. So, you know, it's not a joke. It's not a political game. Zelensky should understand it, that this is not a game. This is absolutely existential for the Hungarians. Then you also agree for formalization of accession talks to Ukraine and Moldova? No any pro-Ukrainian decision is supported by Hungary till the oil issue is not settled. Thank you.
What is important now is to have an initiative for the de-escalation. This is the most important aspect at this moment, and it's something that we're going to discuss in the European Council, what role the European Union can play towards de-escalation. Έχουμε κάποιες ιδέες τις οποίες να σας αναφέρω ότι συζήτησα χθες το βράδυ και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν το δεύτερο θέμα που συζητήσαμε σε σχέση με την κατάσταση στην περιοχή. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες και από τα πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, κυρίως στην ανθρωπιστική πτυχή της κατάστασης, αλλά χρειαζόμαστε, επαναλαμβάνω, μια διεθνή πρωτοβουλία. Η κατάσταση ως έχει και η συνέχιση της επηρεάζει αρνητικά όλους. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι γιατί όλοι οι αρχηγοί κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν αναγκαία αυτή τη συζήτηση που θα γίνει, όπως σας είπα, But we need to understand who benefits the most. But we need to understand who benefits the most of this chaos and rising energy prices. It's Russia. Russia benefits the most. And that's why we need to continue the pressure against Russia, and we need to support and continue our strong support to Ukraine. They fight for us. They are fighting every day. The other issues, competitiveness and energy. On competitiveness in general, we need to go forward, strengthening single markets, finalizing investment and savings union, and I'm very happy about the conclusions, brave and forward-looking. And finally, on energy, I very well understand the concerns of many member states because of high energy prices. But at the same time, when we do short-term measures to find solutions for high energy prices, we need to continue decarbonization. ETS is a cornerstone of our climate policy. It's cornerstone of our industrial policy. For example, in Finland, we have invested billions in clean energy production, new technologies, and today we can see that we have low energy prices, one of the lowest in Europe, and also industry is investing in clean production because we have clean energy. So we need to continue decarbonization, but find a balance how to help and support those countries suffering high energy prices. On Ukraine, I would like to ask you if Orban is not going to budge. He was just here. He said he will not change anything about it. He will not unblock the 90 billion loan if there's no oil flowing. So what exactly will be done? When will money flow to Ukraine? And what will you say to Orban today? He's using Ukraine as a weapon in his election campaigning, and it's not good. We had a deal, and I think that he betrayed us, and we need to find a solution how to go forward. And now I encourage Ukraine and Commission to find a solution of the question of pipeline, and the most important issue is how we take care of the financing and funding of Ukraine. You mentioned the pipeline. Should European money be used to fix it? Let's see how it goes. I'm looking forward to the proposals from the Commission. I trust Commission and good cooperation with Ukraine on this issue. Thank you so much. Thank you.
varandra, vi som är i normal längd, eller på att säga. Hörrni, det är en fullmatad agenda idag som ni vet. De viktigaste för vår del är ju Ukraina förstås, både öka trycket på Ryssland. Det finns ett stort intresse för vad Sverige har gjort med 2 skuggflottefartyg som ni vet på svenska territorialvatten, där vi använder det faktum att de är sjöovärdiga och utan tydlig flaggning för att helt enkelt borda dem. Det är många andra länder som vill öka sina insatser också. Det andra är att öka stödet naturligtvis till Ukraina, och då är de 90 miljarderna som det står på spel just nu. Det är oacceptabelt av Ungern att blockera beslut som de en gång har varit med och fatta. Samtidigt så har kommissionen erbjudit hjälp för att laga en ledning för laglig rysk olja. Och jag hoppas att vi under dagen löser ut den frågan. Ingenting är viktigare än att de pengarna som Ukraina desperat behöver, att de kommer fram. Sen har vi ju hela frågan om energipriser. Det är ju följd av vad som händer i Iran som ni vet just nu, och vi har ju redan sänkt elskatten i Sverige. Nu går vi vidare med, vi vill ha möjligheter att också att själva ha rådighet över bränslepriserna. Det kräver ett formellt beslut i EU och dessutom möjlighet att utöka elstödet om vi i Sverige väljer att göra det. Sist och slutligen så har vi en diskussion som ni vet där en del försöker i praktiken lägga beslag på svenska flaskhalsavgifter som svenska elkonsumenter betalar för att det är olika priser i Sverige. Ingen har missat vårt mycket explicita nej till den saken. Jag tror att Eva Busch var påtagligt tydlig häromdagen också. Det har inte förändrats, utan vi kommer med näbbar och klor försvara svenska intressen i den frågan. Och den är inte avgjord än. Det är ungefär där de stora frågorna för svensk del ligger idag. Men vi är SVT. Orban säger på väg in att oljan måste flöda igen, annars blir det inga pengar till Ukraina. Alltså, vad kan vi göra för att övertyga honom? Alltså, han utpressar nu Ukraina och hela Europeiska rådet. Min bestämda bild är att han gör det av inrikespolitiska skäl i Ungern. Jag tycker inte EU ska bli en bricka i ungersk inrikespolitik. Oljan i den ledningen, den är laglig. Man kan ha starka synpunkter och den borde användas överhuvudtaget, men den är inte olaglig, den bryter inte mot sanktioner. Kommissionen har erbjudit sig att hjälpa till att laga den ledningen. Sverige har också sagt oss vara beredda att medverka i en sån. Vi har personal på plats som skulle kunna hjälpa till i detta. Inte för att stötta Ryssland utan för att stötta Ukraina. Så om inte den här frågan avgörs idag, då får Ukraina allvarliga problem, och jag är rädd för att det är precis det som Ungern är ute efter. Finns det någon form av plan? Någon form av alternativ finansieringsmöjlighet? Ja, det finns ju överbryggningspengar naturligtvis. Det finns det alltid. Det finns en del pengar från IMF också. Men det stora stödet, det är EU-stöd. Och att detta ska hamna mitt inne som en bricka i ungersk inrikespolitik inför ett ungerskt val, det är vad Sverige tycker om det tror jag Ungern vet i det här laget. TV4. Vad ska du säga till Viktor Orbán? Du satt ju här och hörde honom lova en finansiering i december. Nu har han tagit tillbaka det löftet. Vad kommer du att säga till honom? Att Sverige är bland de många länder som står vid sitt ord. När vi fattar ett beslut på Europeiska rådet, ibland också kompromisser som vi inte tycker är perfekta, så står vi vid det ordet även efteråt. Vi ändrar oss inte och sviker löften som är givna här. Framförallt inte när det så brutalt drabbar ett annat land. Så att det finns en mycket hög förväntan på att han under dagen ger Ukraina grönt ljus. När det gäller Iran så sker ju väldigt många otroligt obehagliga saker nu. Man har inlett avrättningar av politiska fångar. Sverige har ytterligare medborgare i fängelse. Hur ser du på utvecklingen, och finns det någonting som EU gemensamt kan göra för de européer som av olika skäl är fängslade i Iran? Det är ju många europeiska länder som precis som Sverige har människor som sitter inte minst i Evin-fängelset, det berömda och ökända fängelset i Teheran, där också Johan Floderus satt. Så att det är många som är engagerade. Jag tror alla förstår att möjligheten att just nu agera är begränsade, även om vi alla gör det diplomatiskt. Så jag tror att vad som händer på marken i Iran de kommande dygnen kommer att avgöra också väldigt mycket ödet för ett antal europeer och europeer med iransk bakgrund som sitter i fängelse. Sveriges Radio. Orbán sa till alla som
Ja, men som jag uppfattar kommissionens arbete just nu går ut på att snabbt på plats vara med och reparera den ledning som Ryssland har saboterat och som just nu leder till brist på olja i Ungern och Slovakien. Jag har svårt att se att det borde finnas en ganska rimlig landningszon där. Så att så fort det beslutet är fattat så borde Ungern släppa sin blockering av stöd till Ukraina. Det är den pragmatiska lösningen som leder till att Ukraina får de pengar som behövs. Men där är vi ännu inte. Men är det ganska att det här löser ut? Det skulle jag hoppas att det är. Men sen tror jag det ligger många detaljer. Ska man tolka av någon bokstav att oljan ska flöda? Jag kan inte bedöma exakt hur lång tid det tar att laga en sån ledning. Men det är klart att den inte flödar samma dag som man åker dit för att börja reparera den. Så här kommer vi en vilja att stå upp för givna löften om det här ska fungera. För annars är det Ukraina som blir lidande på detta. Men vi kommer medverka till en sån lösning. Att visa pragmatism just nu i syfte att rädda Ukraina, det är det rätt att göra. Förutom den här strategin att betona för Orbán vikten att hålla sitt ord, finns det andra S i rockärmen? Hur kan man sätta press på honom? Alltså S i rockärmen, det Europeiska rådet är ju en forum där man fattar beslut i enighet. Och det var därför det var så viktigt det eniga beslut vi fattade om att bidra med de 90 miljarderna. Så att det beslutet är fattat. Så det finns liksom, man kan inte trolla med knäna här. Utan det kräver enighet och det betyder att ett land kan blockera beslutsfattande även när det är väldigt olyckligt att det sker. Jag går över till Iran. Donald Trump har hotat att bomba världens största gasfält. Kan du kommentera det och berätta om ditt worst case respektive best case scenario? Det finns ju alla scenarier just nu. Det ärliga svaret är att ingen vet just nu vad som kommer att hända. Vi fortsätter förstås dela förhoppningar med väldigt många i Iran om att det här skulle kunna sluta med en bättre regim i Iran. Vi hade libanesiska politiker på ett möte i morse som beskriver hur Iran opererar i Libanon och är en extremt destruktiv kraft i hela regionen. Så det finns sådana förhoppningar och samtidigt är det lätt att se alla farhågor just nu med en totalt kaotisk situation i hela regionen med spridningseffekter i de andra gulfstaterna med enorma priseffekter på energi, olja och på gas i Europa. Så det finns stora risker i detta också. I Sverige är vi förskonade i så mått att vi är mindre beroende framförallt av gaspriserna än vad många andra länder är. Vi har ett eget elsystem. Sen påverkas vi ändå och vi har muskler att kunna kompensera om det här blir väldigt, väldigt illa. Men det här är en otroligt allvarlig situation, både prismässigt och säkerhetsmässigt. Dagens nyheter. Nej, men som jag sagt, vi står helt beredda att agera både när det gäller elprisstöd och när det gäller bränslepriser om det här får långvariga effekter. Det är ingenting vi gör enkelt och det kräver också EU-beslut. Därför är det här dagens möte så viktigt. Vem sa du? Ja, men det ska vi ju inte göra, alltså, av många skäl. Det första är att EU-länder har en god tradition av att inte lägga sig i varandras inrikespolitiska frågor. Vi lägger oss inte i varandras valrörelse. Jag tycker att det är en central kollegial princip, även om man tycker väldigt olika. Så jag tycker inte att EU ska bli en spelbricka i den ungerska inrikespolitiken. Det är viktigt. Men det betyder inte att vi inte ska naturligtvis pressa att givna löften ska hållas. Fattade beslut ska också exekveras naturligtvis. Om energi bara. Flaskhalsavgift. Kommer du ta upp det på mötet? Självklart. Hur många länder upplever du finns med det? Flaskhalsavgifterna är ju... I Sverige fattar vi det här, det gör man inte alla länder, för det är nästan bara Sverige som har detta. Det är för att vi har följt EUs tidigare vilja att inrätta elprisområden. Det kan man idag diskutera hur klokt det var, givet att andra länder inte har gjort detta. Vilket i sin tur leder fram till en fråga hur mycket överimplementering av EU-regler som Sverige ska syssla med. Men det är en annan fråga. Så att vi har då stora flaskhalsavgifter som byggs upp. De använder vi för att bygga ut nät, men också för att kompensera svenska elkonsumenter, har vi gjort tidigare.
idén att andra länder som har överföringsproblem mellan sig ska lägga beslag på svenska flaskhalsavgifter, den är helt enkelt oacceptabel. Och det har vi framfört på alla tänkbara sätt. Och det kommer jag säga idag också naturligtvis. Ja, jag tror att de flesta länder kan, även om de själva inte har den sortens avgifter, jag tror att Sverige står för lejonparten av de summor som finns i hela Europa. Andra länder kan nog ganska lätt förstå att om de hade byggt upp egna summor på grund av egna överföringsproblem, så hade de inte uppskattat om EU hade tagit de pengarna och lagt dem till investeringar på helt andra ställen. Det tror jag ganska många kollegor kommer att förstå. Så Dagens Industri sista. Energipriserna rusar ju på grund av Mellanöstern. 30% idag såg jag. Ja, vad ser du för möjligheter för EU att bidra diplomatiskt till att lösa den här konflikten på något sätt, eller lösa så att trafiken börjar Jag tror alla förstår att de diplomatiska möjligheterna för EU just nu är relativt begränsade. Både för att vi är mitt i ett pågående och allt att döma eskalerande krig just nu. Men också naturligtvis därför att det är ju inte så att det har saknats diplomatiska försök under mycket, mycket lång tid. Så att även alla vi i Europa som nu manar till deeskalering, som ser stora risker i detta, även vi är ju fullt medvetna om att decennier av försök att på diplomatisk väg få den iranska regimen att behandla iranier. Is fluctuations of the prices of especially of the för svensk del är det så att vi är mindre beroende.
2 fois. 2026 is the European Year of Competitiveness. And today the leaders will focus on competitiveness. Boost economic competitiveness is essential to increase our economic growth, to create quality jobs, but it's also essential to increase our strategic autonomy. And today we will deliver in our One Europe, One Market agenda, as we promised some weeks ago in our retreat in Aldenbizi. The 28th regime, now so-called the EU Inc., is a very good first step. But we need to continue. We need to integrate energy and telecommunication sector in the single market. We need to pursue our simplification agenda, and we need to invest more on innovation. In the new sectors, AI, quantum computer, we need to invest more in skills, reskills, upskills, life learning. Then we need to have a next budget fit for this purpose. And of course, we need also to mobilize the European savings to support investments. And for this to conclude the Saving and Investment Union, it's very, very important. That's why today we will approve a very concrete measures with a concrete timeline to deliver our agenda by the end of 2027 at last, but with several measures that we need to adopt until the end of this year. Of course, nobody can ignore that we are facing challenging times on energy, and we need to address this. The current conflict in Iran shows once again that the best way to have a predictable and reliable horizon on our energy is to increase the homegrown production of energy. This is the only way to become autonomous, independent. That means to securize our energy system. For this, we need to pursue our energetic transition, and this is our main task. Of course, we need to do this, taking into account the specificity of different member states, the specificity of some economic sectors, that they are intensive in the use of energy, but we need to do this together, and never forgetting that we need to not only to protect our companies today, but we need also to ensure that the next generation continue to have a planet to live. But a part of the climate and environment goal, that's clear, that energy means security. And we cannot, and we need to build our own capacity to produce our own energy, because it's the only way to be secure. Finally, we will have the opportunity to meet with the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres. The multilateral system is a basic instrument to protect the international rules-based order. And that's clear. There are no alternative of international rules-based order, because the alternative is the war in Ukraine. The alternative is unfair competition on trade. Is the threat on the sovereignty in Greenland. Is the threat to sovereignty in the other parts of the world. Then, if you want to preserve stability, if you want to preserve peace, we need to uphold the international law and underpin the multilateral system. And this meeting with Antonio Guterres is very important, not only to address the dramatic situation now in the Middle East, namely what's happening in Lebanon, that is dramatically, and also to never forget that it's urgent to mobilize the international community to support the Gaza population, because we need to clean the rebels, we need to ensure water supply, energy supply,
emergency chill for people living in Gaza, because we are moving from a conflict to the other conflict, but unfortunately the war in Ukraine didn't stop. The situation in Gaza remains dramatically, and we need to address all of this. Thank you. Last night we were celebrating, at least some of us. Oops. I helped the media. So you can't get a better service like this one. So last night some of us were celebrating, many of us actually, of European leaders were celebrating the 50th anniversary of the European People's Party. And it reminded us what a marvelous project Europe is. It was created after the Second World War to have peace. We did the enlargement 20 years ago to strengthen democracy. And we often forget that because we have the European Union, we are living in peace and in democracy. And when I look at the world today, this is even more important than ever before. So we should, first of all, think about what we have achieved and what we have to defend. And therefore, I'm very concerned about the world around us. But I'm very confident that Europe, the European Union, can find a positive solution to many of these situations. We have a very worrying situation in the Middle East. This has an impact on all of us in security terms, in energy terms. But again, we have to, together, to protect our people, to make sure that we help each other, we help and protect our populations, and that is what we are doing, and that is why it's very good that we see each other today to exchange views on how we can move forward. Again, protecting the European project as a project of peace, prosperity and stability. We seriously we condemn the attacks on the Gulf states. I mean, these are countries that are our partners. We know them well. We depend on them for fossil fuels, and we do not like them to be attacked by Iran or by anybody else. And we must make sure that there's a de-escalation in the region. We also have to think of the Iranian people. They have suffered for 40 years. This situation probably cannot be changed by force, but we nevertheless need to keep them in our mind and to support them so that they can freely decide by whom they are governed, and certainly that this dictatorship in Iran finds an end. So diplomacy and support for the Iranians, for the Iranian people, is very important. We should also not forget Ukraine. So we have both in the Middle East and in Ukraine a terrible situation. And again, Europe is there to support stability and peace. And we will continue to support Ukraine. I look forward to listening to President Zelensky later on. They need to get the financial support, the military support, the humanitarian support, and we will not forget them. And in general, of course, I hope we also find sufficient time to discuss competitiveness, because if we want to have peace, stability, we also need to have an economy that works, that brings about the prosperity for our people, and therefore we must make progress on the capital markets union, we must make progress on the simplification, we must make progress on the new idea of the 28th regime,
a more simple corporate law for companies. And I'm convinced that the three institutions will make progress on that in the coming months. So a lot on the agenda. All is a little bit linked, but again, Europe is a marvelous project, because without the European Union we would not have this peace and prosperity that we enjoy, but we want to spread it, and international law is of course necessary to have that peace and stability also around us, because without peace around us, our democracies, our stability, our peace is also threatened. We are not at war, but we are certainly not at a full speed peace as we would like to have it. Wie wütend sind Sie auf Herrn Orban, dass schon wieder ein EU-Vorhaben? I see the strengths of the European project, and I think that at 26, if somebody is blocking, we can always move forward. That's what we have done in the past, and we should focus on our strengths and not on the blocking factors. Do you think there will be a solution before the Hungarian election? I hope so. We will discuss that, and certainly we can support Ukraine also in the meantime. This is something that probably will be solved in the near future. Like in every country, it is for the people to decide who should be their leaders. The Iranian people have been oppressed for a very long time. That's why we have introduced, as the European Union, sanctions against Iran. The Iranian regime is a terrible regime, and we should do everything to support the Iranian people to decide on their own future. We have that privilege, and we hope that others in the region around us also can have that privilege. Should the European Union help the US in the Strait of Hormuz in exchange for financial aid for Ukraine from the US? This is a conflict that we have not started. We have not been involved. None of the European countries have been involved, and we don't want to get drawn into a conflict that we have not been consulted about. We are against the Iranian regime, but if you start a war, you also have to see how you get out of that. Obviously, we are very worried about the situation that this creates. We want to have safe passage for the ships that are in the Strait of Hormuz, but we should be very careful not to be drawn into a conflict that might escalate. We are arguing in favor of de-escalation. For diplomacy, it's never too late for diplomacy. Was kann heute beschlossen werden, um die That depends on the length of the war, of the crisis. We see already now an impact on the prices, but for now we still have necessary reserves. It's also good that the summer is coming, so Europe needs less energy right now than it would need in the winter. And we are prepared, and we have also drawn the lessons from the last crisis due to the Russian invasion of Ukraine. So we know what to do if need be, and I think we will protect our people, but we are prepared. And I think it's again an important message to all of us to continue the production of renewable energy. I think a lot of countries, including my own, have made progress on that to become less dependent on fossil fuels. That we must continue independent of this war, but even more due to this terrible situation in the Middle East. Was können Sie heute beschließen, um diese Energiepreise kurzfristig runterzubringen? Also aus erneuerbarer Seite langfristig? Ich glaube, man muss immer die langfristige Perspektive auch im Blick haben. Erneuerbare Energien sind absolut notwendig. Kurzfristig, glaube ich, sind die Maßnahmen vor allem auf nationaler Ebene zu suchen. In meinem Land, Luxemburg, haben wir diese Maßnahmen schon vor der Krise genommen. Wir haben die Steuern auf das Minimum gesenkt und wir haben die Netzkosten übernommen. Das hilft den Unternehmen, das hilft den Menschen. Und deshalb sind wir eigentlich schon als Luxemburg relativ gut vorbereitet. Und wenn noch notwendige Maßnahmen sind, dann, glaube ich, müssen sie gezielt dort eingesetzt werden, um den Leuten mit kleinen Einkommen zu helfen. Aber das sind in meinen Augen vor allem nationale Maßnahmen, die da spielen müssen. Vielen Dank. Danke.
today's council. The first topic is about Ukraine. We should have eyes on Ukraine still fighting Russia for the freedom against strong enemy. The first thing is to talk about 90 billion loan, the pressure to keep on Hungary, not delivering the promised loan. Second one is about Russian fighters and combatants, because to be honest, right now Russia has more men under the arms than at the start of the war. And everybody in Europe can imagine that what would happen, for example, if the war would stop right now. That would mean that those fighters, people who have a criminal background, who have killing experience, will be on the streets or on vacation in Europe, and we don't want that. We want to have them banned from Europe for good. So that means that we should change the visa rules, Schengen rules, that we won't have Russian fighters and everybody who have been assisting Russia to occupy or fight against Ukraine to be in Europe. This is the first topic. Second topic is about energy. Energy matters. That means that we need long time this kind of production. We need connections and everything, and we need stable prices also on ETS system. That probably will be a matter that we'll be talking about, because ETS2 has been postponed also on our will, but ETS1 and ETS system is also needing some kind of stability, so we are waiting for proposals and having our own. And third one is about competitiveness, because to be honest, European idea is to have a working one market, single market. For example, well-known ride-sharing, which everybody is probably using, everybody has tried it, has different rules, different set of rules, not on the European level, but on local level also. Because, for example, in Estonia, you can use any company, for example, Bolt, and you can see the end price. But if you go to another country in Europe, you cannot see the end price. In another country in Europe, you need to have a garage for ride-sharing car. So that means that we have this kind of artificial barriers in one and single market which should be working, and everybody understands ride-sharing is simple business. So that means that also to get less rules, less bureaucracy, simple way of doing business and so on. So competitiveness is the base of European operations. So these probably will be the most important topics in this council, and this will be an interesting day. Thank you. Thank you. Thank you. A long agenda today, of course, very important topics like energy and single market, but from my competencies, it is, of course, what is happening in the Middle East and Ukraine. So first on Middle East, Iran's attacks on Qatar energy infrastructure create further chaos, and it's clear that we need an exit from this war, not escalation. And that's why I've been also doing the diplomatic outreach to Iran to find different solutions. To be very clear, I talked to the minister before the execution of the Swedish citizen, so I was not able to raise that, but in my future calls I will definitely do that, also raise all the issues that we have. We have United Nations here today, and we are also working closely with them to find a safe passage for the ships via the Strait of Hormuz, because it's really a problem for especially Asia as well as Africa, that the oil
gas, but also fertilizers and food does not move from the Strait of Hormuz because it's not safe at the moment. Then, of course, Ukraine we will discuss today, and the big question in the room is the support loan. How can we proceed with the support loan that was agreed already in December by the leaders, and it's really time to show our support to Ukraine, because the war in the Middle East is connected to the war in Ukraine, and unfortunately Russia is gaining from the war in the Middle East. So that's why, I mean, exiting or ending this war is equally important to have a solution also for Ukraine that is not complete surrender to Russia. Do you think there will be a solution to the Canadian election? Well, let's see. I'm not very optimistic, but I know that President Costa is really working hard to find a solution also with Viktor Orban. Are there any alternatives to the loan? There are alternatives, but let's see how this goes, and really it also needs political courage from all of us. Do you expect new information from the technical issue in Ukraine that you can put on the table? Well, if that helps to have a safe passage also for Hungary to say that they agree, but they have already agreed. That's the problem. Now they are taking their agreement back, and we also have a clause in our treaties that we are cooperating in good faith, and this is definitely not one of them. But the question for us is how can we really force the implementation of the agreement that we made in December. So how angry are leaders or also foreign ministers on Monday against Orban and Hungary? Well, foreign ministers on Monday were very strong in really pushing Hungary to agree and also provide solutions, because if they have an issue with the oil, their neighbor Croatia can also provide this oil. So it was a constructive approach, but I guess, in the time of elections, people are not that rational. Do you have a plan B, like maybe a coffee break from the start? As I said, President Costa is working with solutions. I was talking to him yesterday as well, and let's see how we find a passage out. The German foreign minister said we don't know if the war in the Middle East will be over because Israel and the US they didn't tell us anything. So you know Well, yeah, I don't have a crystal ball to tell you when the war will be over. What is important is that for all of us in European Union, we want to see the end of this war. We definitely see the chaos that it's causing in the Middle East, but also the ramifications it has for the rest of the world. 85% of oil and gas that goes via the Strait of Hormuz goes to Asia, and we already see problems there. Also the same with fertilizers that African countries need. For example, Sudan, 54% of the fertilizers to Sudan come via the Strait of Hormuz. So we are working with our Gulf partners, also with Egypt, Jordan, to really find a solution that the parties could end this war. Yes, the discussions that we had on Monday with the foreign ministers were about our Operation Aspides, that is in the region already with the ships guarding the safe passage through the Red Sea. So the discussion was whether there is a wish to also expand this to operate in the Strait of Hormuz. There was no such wish because, the ministers were saying that we were not consulted. Some were even saying that we tried to convince
convince parties not to start this war, and we don't know what are the objectives of this war, and also there is no international law basis. If you think about using the force, for example, there are two cases, which one is self-defense and the other one is under the UN Security Council resolution. As there is no such thing at this moment, the member states do not have an appetite to go to this war. For the Iranian people, we have always supported the Iranian people, the civil society, so that they can decide for their own future. Of course, the regime has been very oppressive. There's a lot of human suffering for the Iranians, but it has to be Iranians that are able to decide for their own future. Thank you very much. a discussion primarily on competitiveness. That will be my first point, where we will ask for targeted deadlines, legislation that has content that can deliver
to what our citizens are asking for right now, to what our industrial representatives and businesses need to grow and be competitive in Europe. I will also say that speed cannot come at the cost of democracy or legitimacy. Parliament will never be a rubber stamp, and therefore we take our role as co-legislator extremely seriously, as we've always done, but more importantly than ever now as we go into this very high-intensity legislative phase. I will also talk about the fact that geopolitics and competitiveness are in a way two sides of the same coin, with energy prices running at skyrocketing prices. We need to first of all recognize that the efforts that we made to accelerate our connectivity between grids, to make sure that we have predictability with regards to storage and reserves, these decisions actually have helped us to also be able to take into consideration the constant shocks that we are seeing right now, especially with the closure of the Strait of Hormuz. We will also make the point that if we want to be independent, we also need to address the short-term concerns of our citizens. Rising prices will have a direct impact on their bills. And decisions that we take today in the European Council will send the strongest of political messages that our economic strength right now will also go into the courageous decisions that we will take for citizens to feel that their leaders are taking into account their very, very daily and necessary and real concerns. Lastly, on Ukraine, our economic strength as Europe needs to go towards further investment of our security, and therefore our constant, unwavering support for Ukraine and the appeal for the 90 billion loan to be resolved and actually go towards helping Ukraine win this war is something that I will make very clear towards the end of my intervention. Excuse me, say it again? Well, for me it's very clear that if you say that you will commit to something, then that needs to be followed through. This has always been the spirit of the European Council. It is the spirit of loyal cooperation between institutions. The Parliament voted on the loan and the signature was made by the Council and the Parliament, and now we expect that to be followed through, and that is what will always be, I think, expected of everybody around the table. That's what we decide with it. Yes. Well, first of all, we will continue to ask for de-escalation. What we saw this morning happening over the last hours has a direct impact on the region, but also on Europe, not only in terms of security, but also in terms of rising prices that we see on energy sources that we are dependent on. So that is what we will continue to insist on, and we hope that a resolution is found, yes? Well, there will be a meeting with opposition leaders in the European Parliament in April. What I can tell you also is that the Parliament led on listing the IRGC as a terrorist organisation in January, and that's why we welcomed the decision by the Council at Foreign Minister level at the time for that to be done. We also want to send a message of full solidarity with the people in Iran that have for 47 years asked for dignity, asked for liberty, asked for their life to be protected, and that is what we will continue to ask for and state for. Thank you very much.
ste? Puno vas je danas. Mogu ja reći par riječi? Evo, nalazimo se na početku još jednog redovitog Europskog vijeća. Prije toga imali smo sinoć 50. obljetnicu Europske pučke stranke sa nizom naših povijesnih aktera, veterana, lidera europskih institucija i šefova vlada. Bilo je vrlo zanimljivo čuti njihove poruke i na neki način iskoristiti to veliko iskustvo za upravljanje krizama i za buduće iskorake na europskom planu. Također, današnji sastanak bit će vrlo bogat i važan sa aktualnim temama. Prije svega situacija na Bliskom istoku, njene posljedice za europsku sigurnost, za europsku energetsku situaciju, ekonomiju, socijalne prilike i sve ono što ovako visoki rast cijena nafte, vidjeli ste da je danas barel nafte negdje oko $116, prije početka rata bio je 71, utjecaj rasta cijena nafte i na tržište plina. Vidimo da je i plin koji je bio prije početka rata negdje oko 41 euro, sada se približava između 55, 56, ide prema 60. Sve to u nekoj kasnijoj fazi ima svoje reperkusije i na cijene struje. Stoga je i u pripremi ovog Europskog vijeća, u razgovorima koje smo vodili sa Europskom komisijom, naznačeno da moramo iskoristiti naše iskustvo iz vremena ruske agresije na Ukrajinu kada smo reagirali brzo, stavili snažan europski okvir i donosili nacionalne mjere koje su očuvale socijalnu koheziju, zaštitile građane, zaštitile gospodarstvo, brojne institucije u kontekstu rasta cijena energenata. Stoga ćemo danas raspraviti što sve možemo učiniti zajednički na europskoj razini, a što ćemo raditi na nacionalnoj razini. Ja sam već izvijestio jutros kolege o mjerama koje je Vlada Republike Hrvatske poduzela odmah prošlog ponedjeljka i u pogledu smanjenja rasta cijena supera, cijena eurodizela, cijena plavoga dizela, ukapljenoga naftnog plina za spremnike za boce. Mislim da smo tu amortizirali ovaj prvi udar. Taj rok od 2 tjedna istječe u ponedjeljak. Mi ćemo u ponedjeljak ponovo održati sjednicu vlade i ponovo reagirati kako bismo ovaj sada više nego očit trend rasta cijena nafte koji bi se prelio na rast cijena derivata ponovo limitirali što je više moguće u cilju zaštite naših građana i normalnog funkcioniranja hrvatskog gospodarstva. Pritom se vodimo sa 2 temeljna načela: osigurati sigurnost opskrbe naftnim derivatima i drugo, osigurati priuštivost cijene. U tom pogledu vidim da su mnoge zemlje krenule tim putem. Evo primjerice, naša odluka bila prije 10 dana, a Italija je donijela svoju odluku jučer. Dakle, to govori o ispravnosti i pravovremenosti našega poteza. Budući da bi bez da je ovoga rata na Bliskom istoku bilo, naše mjere isticale one ranije 1. travnja, mi ćemo kao vlada razmotriti na koji način vidjeti s obzirom na planirani rast, da li ćemo mi te mjere produljiti, modificirati. U ovom trenutku i Ministarstvo gospodarstva i sve nadležne službe rade temeljite analize i po povratku u Brisel spremit ćemo se iz Brisela za Zagreb, spremit ćemo se za daljnje odluke. Ostale teme su naravno konkurentnost, situacija sa svim naporima nakon neformalnog vijeća koje je bilo također ovdje u Belgiji prije mjesec dana, kako učiniti europsko gospodarstvo konkurentnim. Cijene energenata je u biti jedna od najvažnijih. Ako su nam energenti skupi ili ako ovisimo previše o uvozu fosilnih goriva, Europa uvozi 90% nafte, skoro 90% plina, 67% ugljena, pa onda ovakva situacija sa zatvorenim hormuškim tjesnacom ima praktički trenutan utjecaj na funkcioniranje cijele ekonomije i gospodarstva i zbog toga mislim da moramo nastaviti tranziciju i energetsku transformaciju na obnovljive izvore energije, smanjivati ovisnost i ulagati upravo u obnovljive izvore energije koji su nam tu naši dostupni i naravno imaju manje ugljičnog otiska. Razgovarat ćemo i o situaciji u Ukrajini. Kao što vidite, situacija je jasna u pogledu stava Mađarske koja
nastoji sada onemogućiti već donesenu odluku o zajmu od 90 milijardi eura za Ukrajinu, o kojem smo postigli konsenzus u prosincu, od čega je 60 milijardi za obranu Ukrajine, 30 milijardi za funkcioniranje države u razdoblju 26-27. Razlog bi trebao biti štete koje su nastale u ruskim napadima na naftovod Družba. Ono što je u međuvremenu sasvim jasno, a to je ono što je Hrvatska tvrdila već nekoliko godina, MOL naručuje tankere koji dolaze u Omišalj, njih je 13 naručeno, svi su neruske nafte, od toga ih je 4 do 5 već iskrcano, putem JANAF-a transportirano prema rafinerijama u Sasalom Bati i u Bratislavi. Ukupna količina nafte koja je otišla otprilike 1,5 milijuna tona u mjesec dana. Ako to pomnožite sa 12 puta, onda ćete vidjeti da Hrvatska putem JANAF-a može isporučiti svu potrebnu naftu i Mađarskoj i Slovačkoj, čak kad bi njihove rafinerije radile u apsolutno 100% kapacitetu, što se nikada ne događa, dakle i više od toga. Prema tome, kao prijatelji Mađarske i Slovačke i dobar susjed, ono što im poručujemo da ćemo i građanima i Mađarske i Slovačke, da ćemo im osigurati sigurnost opskrbe koja je izrazito važna i putem JANAF-a dobit će svu potrebnu naftu koja je nužna. Ono što je smisao onih paketa sankcija i 2022. bila je da se da jedno vrijeme tranzicijsko, da svi de facto se reorijentiraju na naftu koja je ne ruskoga porijekla, a mi ovim dokazujemo da tu naftu možemo transportirati u nama dvije prijateljske zemlje. Evo, to je otprilike ono što je najbitnije, bit će još nekoliko drugih tema, ali Bliski istok, Ukrajina, konkurentnost su danas u fokusu. Pa vidjet ćemo. Ja slušam tu kampanju, slušam njegove poruke. Ono što je dobro za mađarsku javnost, za europsku javnost, da znaju da Mađarska neće ostati bez nafte. Hrvatska je tu ne kao sekundarni, ne kao alternativni, ne kao nepouzdani, ne kao nefunkcionalni, ne kao skupi transportni pravac, nego kao ako treba i jedini pravac, i pouzdan, i funkcionalan, i siguran, i u pogledu transportne tarife itekako povoljan, koji osigurava Mađarskoj i Slovačkoj da njihove ekonomije funkcioniraju normalno. Dakle, stvar je samo pitanja cijene nafte. Dakle, to je jedino pitanje o kojem se radi i koje vjerojatno svi razumiju više nego dobro. Ne znam ništa o tome. Pa mi smo spremni osiguravati ograničanje cijena dokle god treba. Dakle, nakon ruske agresije na Ukrajinu mislim da je čak bilo 95 odluka vlade u tom kontekstu. Prema tome, to je dokaz da smo tu za građane, za gospodarstvo, za očuvanje socijalne kohezije svih na okupu, pa onda time i rast i razvoj i veći broj radnih mjesta, sve ovo što su postignuća u zadnjih nekoliko godina. Što se tiče opskrbe, u ovom trenutku ima nafte, dakle ona se naručuje i pratimo u vrlo tjesnoj komunikaciji i koordinaciji sa INA-om čitav proces, tako da u ovom trenutku nema nikakvih problema kada je riječ o opskrbi. Vidjet ćemo. Nije žurba, ovo je samo još jedan rat. Dakle, za razliku od njega, moje inicijative za sastancima Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu dolaze u trenucima kada su velike globalne krize koje imaju utjecaj na nas. Tako je bilo od 24. veljače pismenim putem
kada je ruska vojska napravila invaziju na Ukrajinu, pa i tad nije bilo potrebe da se nađemo. Sada imate veliki rat na Bliskom istoku oko kojeg cijeli svijet treperi. Dakle, u ovom trenutku raste cijene nafte na $116 po barelu, za 50% raste cijene plina, rasti će onda cijena plina za sve subjekte, rasti će cijena struje, ali nema veze, ima vremena. Naćemo se kad bude. Dakle, vrlo je bitno da javnost razumije tu poruku. Znači, mi potičemo, iniciramo sastanak kada je stvarno bitno i kada smatramo da postoje razlozi zašto je bilo dobro da se i to tijelo nađe. Ali budući da sastanka neće biti, mi ćemo raditi svoje kao što radimo i do sada, štititi građane i gospodarstvo, pa kad završe izleti, možda sastanka i bude, a možda i mi ne budemo imali vremena u budućnosti. Please. We are already providing. Croatia has its Adriatic pipeline. The oil terminal is on the island of Krk. The pipeline is fully utilized now. It has already received orders from Hungarian oil company MOL for 13 tankers. 4 of those tankers have landed in Croatia. The oil from the tankers has been put in the tanks, later on in the pipeline, and transported to refinery in Sasalombata in Hungary or Bratislava in Slovakia. The capacity so far was 1.5 million tons, which means if you multiple in a month 1.5, multiple 12, it's very easy. It goes beyond 13 million tons, and the current total capacity, if both refineries in Sasalombata and in Bratislava operate every day, full time, their maximum capacity is now around 11 million tons, which means that Croatia can provide energy security and supply of oil to Hungary and Slovakia, even when Družba is not functioning. So as a friend, as a neighbor, as someone who wants to partner with our long-standing historic friends, Hungarians and Slovaks, we are here for them, for their citizens, for their economy, to provide them the oil they need. What was the answer, Mr. Orban? I'm sorry? What was the answer, Mr. Orban, provided to them? Well, everybody, he knows it very well. I mean, he knows that the oil is coming through Croatia to Hungary. It's not a secret. So do you understand why he's then blocking? Of course. So what is the reason? What is the reason? Yeah. The reason is that the European Union has in its restrictive measures packages from 2022 decided to gradually shift from being supplied by Russian fossil fuels, by Russian oil, and turning to other sources of supply. As you may be aware, there is a difference in the price of oil that you buy on the market from somewhere else compared to the one that goes through pipeline only from Russia via Ukraine to Slovakia and Hungary. And the difference in price, they say, it's 30% less. So perhaps this gives you a pretty solid answer where the problem lies. Thank you very much. See you.
Yeah, the only solution is to revise. Maybe I can help you. Is to revise the ETS1 system. This is the quickest solution. So we are discussing about competitiveness since Albert Wiesen, and so many proposals, single markets and capital union and energy highways and technologies. But all these measures will take a lot of time. And the only one which we are proposing is to exempt the intensive energetic industry from the ETS1 system. This is the only way. Are you going to convince Mr. Orban to change his mind and free them? No, I am not going to convince Mr. Orban. This is his issue, not mine. I am here to fight for the European industry. And we are losing time. And it was very funny to hear now at the breakfast about illegal migration that after 10 years, all member states which were welcoming migrants wake up. And they said, we cannot repeat 2015. 10 years already. And now everybody is asking to close borders. So it's very funny to hear it, what we were saying in 2016. Now the other member states have the same opinion. So I hope that it will be not the same situation with energy prices, because we are seeing what is happening in Iran, in Qatar, everywhere, and this is a big problem for Europe. On the ETS, what industries exactly you want to exempt them? Free allowances? Yes, accept them from the system of allowances, because the Commission said in 2020 the forecast for the price of ETS1 was in 2030 26.50, and we had in January 87. So the Czech industry paid 13 billion euro for ETS allowances. So this is of course destroying industry, and Draghi report was saying clearly that the metallurgical industry and other industries are losing capacities, and of course they are not in competitiveness against China and the United States. Thank you. Of course we have, but you have to see how much cost the gas this morning or crude oil. Everything exploding, and after Israeli attack on this gas field and an Iranian attack on Qatar, this is of course again the problem of Europe. But this is now a general problem for all countries, because of course for fertilizer and ammonia supplies everything is blocked. So we have to discuss it within, European Council has to discuss it. So we'll see. But what we want in any case is as soon as possible the revision of ETS1 system. And the forecast of Commission was completely wrong. And according to this forecast, we are now in the year of 2042. And this we can change quickly. So thank you. Thank you very much.
ZIPC. Bonjour messieurs, dames, merci beaucoup d'être là. Je vais vous dire quelques mots avant ce Conseil européen. D'abord, nous allons évoquer pendant ce Conseil les questions de compétitivité suite à la retraite stratégique que nous avons effectuée il y a quelques semaines. Là-dessus, le cap que nous défendons est clair, les conclusions de ce Conseil sont tout à fait bonnes. Nous voulons plus de simplification, un approfondissement du marché unique européen pour aller plus vite, pour être plus compétitif. Nous voulons plus d'investissements, en particulier en matière d'innovation, de recherche, de technologie. Nous voulons une diversification de nos partenariats qui est nécessaire dans le contexte géopolitique que nous connaissons. Et nous défendons une préférence européenne dans des secteurs stratégiques clés pour protéger justement notre capacité à innover ou les capacités de production que les Européens ont. Le texte reflète ces priorités avec un agenda clair et des résultats dans les semaines et les mois qui viennent. Le deuxième sujet sur lequel je souhaitais insister, c'est la régulation des questions numériques. Comme vous le savez, nous sommes en train de parachever une réforme pour protéger nos enfants, nos adolescents de moins de 15 ans en France. Et il reviendra à la Commission européenne de prendre les dispositions pour pouvoir vérifier l'âge. C'est sa compétence. Nous avons une initiative que plusieurs États membres poursuivent. J'ai pu écrire aussi à la présidente de la Commission à cet égard. Et c'est un point important sur lequel nous avançons à plusieurs. Parlant des questions de régulation des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, je défendrai dans ces conclusions et lors de cette session aussi la lutte contre les interférences et les manipulations de l'information. Il y a à chaque élection aujourd'hui en Europe des interférences qui troublent les processus électoraux. En ce moment même en Slovénie, le Premier ministre Golob, qui est en train de faire campagne pour avoir un nouveau mandat du peuple slovène, a été victime d'interférences caractérisées, de fausses informations et d'interférences de pays tiers. J'en ai parlé avec lui hier soir et ce matin. Les Européens doivent absolument se mobiliser pour protéger nos démocraties de ces interférences. C'est une nécessité, c'est ce bouclier démocratique dans lequel nous croyons. Nous aurons ensuite l'occasion d'évoquer évidemment la situation en Ukraine, d'abord parce que nous parlerons avec le président Zelensky. Et là-dessus, les choses sont simples. Je voudrais insister sur 2 points. Nous devons d'abord mettre en œuvre le prêt de 90 milliards d'euros qui a été décidé en décembre dernier. C'est une décision qui a été prise par les chefs d'État et de gouvernement. Elle doit être mise en œuvre. Et nous devons accroître nos capacités de production militaire. C'est ce que nous défendons depuis des mois. Nous avons mis les instruments en place parce qu'on sait que nous-mêmes, pour notre sécurité, et les Ukrainiens, auront besoin de plus en plus de production européenne dans le contexte actuel. Le troisième sujet que nous évoquerons est évidemment la situation au Moyen-Orient. D'abord par une discussion avec le secrétaire général Guterres, qui nous permettra de revenir aussi sur la situation humanitaire à Gaza, que nous ne devons pas oublier et pour laquelle nous devons rester mobilisés. Et puis nous défendrons évidemment une désescalade, un retour à la stabilité au Moyen-Orient. Je voudrais dire ici qu'hier j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'émir du Qatar, qui a été directement frappé et les capacités de production de gaz ont été frappées. Plusieurs autres pays du Golfe ont été frappés pour la première fois sur leur capacité de production, de la même manière que l'Iran avait été frappé le matin. Cette escalade est inconsidérée. J'ai pu hier ensuite parler avec le président Trump et il a, dans la nuit, lui-même appelé à cesser tous ces bombardements et ces attaques contre les infrastructures civiles, gaz, pétrole, mais aussi eau. Et je veux le dire ici, nous défendons l'idée d'un moratoire sur les infrastructures civiles, les personnes civiles dans ce conflit et une désescalade rapide. Et alors que la région entre dans une période de fête religieuse, je pense que tous les esprits devraient se calmer et le combat devrait stopper au moins pour quelques jours pour essayer de redonner une chance aux négociations. Et c'est un point absolument clé là aussi de notre agenda. Et donc la France défend, comme à chaque fois, le retour à la négociation, le retour au dialogue, la désescalade dans la région. Voilà ce dont nous allons parler. Évidemment, nous aurons aussi l'occasion d'évoquer beaucoup d'autres sujets, les questions migratoires. Nous aurons un sommet zone euro, mais c'était les points essentiels que je voulais aborder dans ces propos introductifs. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un accord là-dessus peut se dégager et surtout est-ce que vous avez soumis des laboratoires directement? On est en train de le faire, j'espère que ça aboutira. Comme tous, je le savais, cela ne dépend pas de nous.
On s'engage, discute, mais nous n'avons pas lancé ces frappes et nous ne sommes pas évidemment impliqués. Nous sommes impliqués dans la défense des pays qui sont touchés, quand nous avons des accords de paix, simplement de manière défensive. J'espère qu'en tout cas tout le monde reviendra à la raison, parce que tout cela évidemment a un impact pour tous les pays qui sont touchés, ça a un impact sur le marché mondial. On le sait, depuis le début de cette guerre, les prix du gaz et du pétrole ont augmenté, parce qu'on parle de 20% de ce qui alimente le marché mondial qui passe par Hormuz. Mais si les capacités de production elles-mêmes sont détruites, il y aura un impact beaucoup plus durable de cette guerre. Donc nous allons continuer de nous mobiliser et évidemment nous avons passé aussi ce message aux Iraniens et je souhaite, c'est pour ça qu'il y ait des discussions aussi directes qui puissent s'établir entre Américains et Iraniens sur ce point. Plusieurs pays, Monsieur le Président, ont pris des mesures en Europe pour aider leurs concitoyens face à la hausse de l'énergie. Est-ce qu'il va falloir faire la même chose? Écoutez, c'est au gouvernement de faire ce travail dans les temps qui viennent. Je pense que d'abord, tout ce qu'il faut faire, c'est de répondre aux causes profondes de ce qui se passe. Il y a aujourd'hui une guerre qui bloque le transit de gaz et de pétrole et il y a aujourd'hui une guerre qui est en train de détruire certaines de ses capacités. Donc il faut absolument réussir à stopper cette situation, à ce qu'on retourne vers un moment de discussion, de négociation et à ce qu'ensuite, dans un cadre approprié, international, non conflictuel, on puisse progressivement permettre au transport maritime de refonctionner par le détroit d'Ormuz pour permettre au pétrole, au gaz, mais aussi aux engrais de recirculer. Ensuite, il y a les mesures qu'on peut prendre pendant cette période à court terme. On l'a fait en libérant des réserves stratégiques sur le pétrole. Et on va continuer de piloter cela finement en concertation. C'est la coordination des États, à la fois qui produisent ou qui ont des réserves stratégiques. Ensuite, il y a les mécanismes qu'on peut activer au niveau européen. On va le faire cet après-midi en discutant justement de nos mécanismes pour trouver des flexibilités. Et enfin, c'est la responsabilité des gouvernements de pouvoir accompagner les personnes ou les publics qui sont les plus touchés par cette crise. Il y a des discussions qui sont en cours avec nos agriculteurs, avec nos pêcheurs en particulier. Et ça, c'est au gouvernement de le piloter et qu'on viendra dans les jours, les semaines qui viennent, en fonction de l'évolution de cette situation, de pouvoir apporter les réponses qui conviennent. Est-ce qu'il faut changer les objectifs de stockage de gaz, Monsieur le Président? Écoutez, aujourd'hui, il faut d'abord avoir une analyse claire de la situation. Il faut essayer au maximum de préserver, de sauver les capacités de production. Et il faut ensuite donner des perspectives claires sur la réouverture des voies de circulation. Et après, l'Agence internationale de l'énergie coordonne un travail dans ce sens. Je parle à chaque fois à Viktor Orban et je souhaite, nous, qu'on avance sur le soutien à l'Ukraine, qui en a besoin, et qu'on tienne notre parole sur les 90 milliards d'euros de prêts. Plusieurs Français ont été arrêtés à Dubaï parce qu'ils ont filmé la guerre. Est-ce que vous avez des nouvelles d'eux et que fait la France? Nous sommes dans une discussion avec les autorités, évidemment sur le plan administratif et judiciaire, pour que leur situation soit réglée. Nous avons lancé les démarches avec notre ambassade et l'ensemble des équipes pour que nos compatriotes, d'abord que la situation soit clarifiée et que nos compatriotes puissent être justement libérés dans les plus brefs délais. Une question sur les municipales en France. Vous avez été accusé par un candidat socialiste à la mairie de Paris d'être intervenu personnellement sur la candidate Sarah Knafo pour qu'elle se désiste. L'Élysée a démenti ce matin, mais quelle est votre réponse? Écoutez, ces propos n'ont aucun sens. Ils déshonorent un peu la personne qui les dit comme ça à l'emporte-pièce, parce que c'est pas sérieux. Donc non, je ne connais pas Madame Knafo à titre personnel et je n'interviens pas du tout dans ces municipales. La discussion que nous sommes en train d'avoir montre que j'ai largement autre chose à faire. Donc les municipales doivent se tenir dans le cadre le plus respectueux, le plus républicain, mais tout ça est strictement faux et je crois n'est pas à la hauteur. Look, first of all, mentioning Iraq and the situation, I want to pay tribute to our soldier, Major Frion, killed by the pro-Iranian militias in Iraq. France is present in Iraq and has been present in Iraq since 2015 in order to fight against terrorist groups and Daesh and in order to support the Iraqi sovereignty.
We are very proud of this commitment in Baghdad, in Erbil. I had the occasion to speak several times with President Barzani as well with Prime Minister Soudani. And we stand with Iraq and with its sovereignty and its territorial integrity. What we ask is total clarity in the fight against any militias targeting French people and French soldiers, because these people are targeting de facto the Iraqis' interests, and they are spoiling the interests of Iraqi people. Now, I really believe that Iraq should be apart from this war and preserve this sovereignty, and all the groups interfering in this war are taking a great responsibility. Je vais répondre peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la situation? Je vais rejoindre. Je pense que le mécanisme dit ETS, en particulier ETS 1, est un bon mécanisme parce qu'il permet de faire la transition en préservant la compétitivité, donc il réconcilie nos objectifs de compétitivité et de climat. Il faut donc le préserver. Par contre, dans le contexte actuel, nous devons trouver des flexibilités, des souplesses qui nous permettent, dans l'environnement international que nous connaissons, de répondre à la crise. Mais il faut garder la structure, garder la philosophie, garder l'approche et ne pas perdre de vue justement ce qui est aussi important pour les Européens. Merci beaucoup, je vais retrouver mes collègues. Merci beaucoup. Pardon ? L'objectif, c'est d'apporter notre soutien plein et entier au peuple libanais, aux autorités libanaises. Et au fond, nos objectifs sont simples. Nous voulons aider le Liban dans son intégrité territoriale, sa souveraineté, sa sécurité. Pour ce faire, il faut aider les autorités libanaises, politiques et militaires, à reprendre le contrôle, à avoir le monopole des armes, comme l'a dit très clairement le président Aoun. Et donc, leur permettre d'orchestrer ce travail, de récupérer les armes, toutes les capacités, et de les enlever au Hezbollah. La deuxième chose, c'est ensuite de convaincre Israël que ce travail est à faire par les Libanais et les forces armées libanaises, et non pas en violant la souveraineté territoriale libanaise ou en bombardant le territoire libanais. Il y a des propositions, il y a un travail. Comme vous le savez, il y a un mécanisme de coordination qui existe avec les États-Unis et la France. Et c'est dans ce cadre, avec les États-Unis, que nous continuons de travailler. Et nous aidons le président Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam, et nous sommes totalement à leur côté. Merci beaucoup. On a en tout cas avancé. Moi, je crois beaucoup à ce projet. Je pense qu'il est pertinent stratégiquement. Et je vais vous dire, les armées françaises et allemandes pensent qu'il c'est pertinent. Les industriels, je les ai vus, vous disent c'est pertinent. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Notre travail, c'est de faire en sorte qu'ils s'entendent. Et donc, on a décidé ensemble de lancer une mission de rapprochement d'Airbus et de Dassault dans les semaines qui viennent, qui doit se faire de manière calme, respectueuse, pour trouver justement les voies de convergence. Mais le cap stratégique est clair et il fait consensus entre toutes les parties prenantes. Merci beaucoup.